المحاضرة الثانية للintestinal cestoda تشمل طفيليات الإيكاينوكوكاس وطفيلي دايفيلوبوثريوم لاتام. Echinococcus species. Name of disease: hydatid cyst disease or echinococcosis. Habitat of intermediate host: all organs except hair and nails. Habitat of definitive host: in the small intestine. Morphology: adult worm of all species of Echinococcus are small. Scolex provided with 4 tiny spherical suckers and double rows of alternating rostellar hooks. Strobila consist of scolex, neck, 1 immature segment, 1 mature segment, then 1 or 2 gravid segments. Gravid proglottids disintegrate in the intestine and eggs are evacuated in the stool. These eggs can't be distinguished from those of genus species. Real image of parasite Echinococcus under electron microscope: Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis. We can see the length of E. granulosus larger than the length of E. multilocularis. Regarding Echinococcus granulosus, common name hydatid worm. Name of disease: unilocular hydatid disease or cystic echinococcosis. Definitive host: dogs and other canidae. Intermediate host: herbivores including human. Morphology of this worm: adult tapeworm, ranges in length from 3 mm to 6 mm. Adult worm. Habitat in the small intestine of definitive host with its scolex embedded between the villi of small intestine. It has a puriform scolex. رأسها كمثري الشكل, provided with 4 spherical suckers and rostellar crown of 28 to 50 hooks. رسم توضيحي للسكولكس of Echinococcus granulosus. 4 spherical suckers, rostellum provided with hooks. Structure of unilocular hydatid cyst. نأتي الآن نتطرق إلى تركيب الكيس المائي أحادي الغرفة. Outer pericyst consists of fibrous capsule which formed by the tissues of the host. Consists of dense layer of host connective tissues. إلى الداخل من طبقة البيريسيست تأتي طبقة laminated membrane. Thick laminated membrane without nuclei, milky white. Its function for supporting the inner layer and allow entering of nutrients. وظيفة هذه الطبقة المصفحة عديمة الأنوية هي توفير الدعامة للطبقة الداخلية وتسمح بمرور المغذيات إلى الطبقة الداخلية منها والتي تسمى بالgerminal layer. Internal thin germinal layer contain nuclei. The functions of this layer are forming of brood capsules and formation of germinal layer. إذن وظيفة الطبقة الداخلية الجرثومية هي تكوين العلب الحاضنة البرود كابسولز التي تحتوي على الرويسات الأولية للطفيلي البروتوسكوليسز. بالإضافة إلى تكوين العلب الحاضنة أيضا تقوم بتكوين الطبقة laminated membrane. Brood capsules produce multiple protoscolices. It is attached with germinal layer by pedicle.
ذكرنا أنه الطبقة الجرثومية تقوم بتوليد العلب الحاضنة. هذه العلب الحاضنة تتصل بالطبقة الجرثومية عن طريق سويق قصير. تحتوي هذه العلب الحاضنة على الرويسات الأولية. The middle laminated membrane and the germinal layer form the true wall of the cyst, usually referred to as the endocyst. فإذا الإندوسيست متكونة من الميدل laminated membrane and germinal layer. هذه الفايبروس كابسول إلى الخارج والتي تدعى بالبيريسيست، ثم تأتي طبقة laminated membrane without nuclei، بعدها إلى الداخل تأتي الجيرمينال layer والتي تقوم بتكوين البرود كابسول بالإضافة إلى تكوين laminated membrane. هذه هي البرود كابسول، كل واحدة منها تدعى بالبرود كابسول. في داخل كل علبة نلاحظ وجود البروتوسكوليسز الرويسات الأولية. Each protoscolex convert to adult worm when ingested by definitive host. كل واحد من هذه الرويسات الأولية يتحول إلى طفيلي بالغ عند هضم هذا الرويس الأولي من قبل المضيف النهائي. Endogenous daughter cyst formed from separation of brood capsule from the parent cyst. Protoscolices here called hydatid sand, which is white sediment, which gives secondary cyst infection. ممكن أن يحدث انفصال العلبة الحاضنة عن الطبقة الداخلية، وبهذه الحالة تدعى الرويسات الأولية بالهايداتد ساند والتي تعطي السكندري سيست انفكشن. This image showing hydatid sand. Another image showing this hydatid sand contain protoscolex of this parasite echinococcosis granulosus. Most of the human hydatids develop in the liver in approximately 75% of cases. Infection of the lungs is next in prevalence in about 15%. If they pass the pulmonary filter, the embryos may settle down in any organ or tissue, even in bone, and develop into hydatids. معظم الأكياس المائية وبنسبة 75% تتمركز في الليفر. تأتي بالمرتبة الثانية اللانج بنسبة 15%، وبعدها إذا عبر هذا الرويس الأولي اللانج ممكن أن يذهب إلى أي مكان من الجسم ويستقر لتكوين الهايداتد سيست. The embryo develops slowly into hydatid cyst, reaching a diameter of 1 centimeter in 5 months. After 12 to 20 years, it may become 15 centimeters or more in diameter, containing liters of a clear hydatid fluid. Maximum growth of the unilocular hydatids depends on the site of implantation، المكان الذي ينغرز به هذا cyst. In some areas of the body, they are unable to expand freely, while in others, growth may lead to serious impairment to the function of vital structures or even death. Life cycle of echinococcosis species. Shedding of the eggs by definitive host, by the adult worm in the definitive host. After ingestion of these eggs by intermediate host, which are herbivores including human, oncosphere hatches from these
eggs penetrate intestinal wall and migrate to liver or lung or other organ in the body, forming hydatid cyst in the intermediate host. After eating this hydatid cyst by the definitive host, such as dogs or fox, each protoscolices in this hydatid cyst convert to adult worm after making attachment with the mucosa of the small intestine and the definitive host, and repeat the life cycle. Incubation period variable from months to years depending upon the number and location of cysts and how rapidly they grow. Pathogenesis and symptoms. Cysts often don't cause symptoms unless they become very large or rupture occur, and these symptoms of hydatid disease vary according to the location of the cyst. Slow leakage of hydatid fluid from the cyst may sensitize patient. Hepatic cyst may cause pressure on a major bile duct or blood vessel or intrabiliary rupture occurs إذا كان موجود في الليفر. While cyst in the lung is asymptomatic until it becomes large enough to give rise to cough, shortness of breath, pain in the chest. Rupture of pulmonary cyst into bronchus may be marked by severe allergic symptoms and coughing with the production of blood flecked fluid. يلاحظ أيضا طرح سائل يحتوي على نقاط من الدم. Secondary infection may lead to chronic lung abscess. If a large abdominal cyst burst, الآن نتطرق إلى وجود السيست بالأبدومن. Anaphylaxis may occur by the sudden liberation of hydatid fluid into the peritoneal cavity. فإذا تفاعلات فرط الحساسية ممكن أن تحدث نتيجة لخروج السائل من الكيس إلى التجويف البريتوني. Moreover, protoscolices pulled out of the cyst cavity will become implanted in the peritoneum to produce multiple secondary growth. أيضا يتم أشبه ما تكون بعملية سكب الرويسات الأولية من الكيس وتستقر في البريتونيوم لتنتج المultiple secondary growth. Hydatid of the brain produces increasing symptomatic evidence of intracranial tumor. Most of human hydatids are unilocular, but if the hatched hexacanth embryos reach bony tissues. الآن نأتي إلى وصول الأجنة السداسية الأشواك إلى الأنسجة العظمية. The organism اللي مقصود به هو الهيداتيد cyst. The organism grows as a protoplasmic stream that erodes the cancellous tissues, particularly of the long bones and the pelvic arch, forming an osseous hydatid.
هذه طريقة تكوين الأوسيوس هايداتيد عند وصول الأجنة سداسية الأشواك إلى الأنسجة العظمية. يبدأ تكوين الكيس المائي بصورة تؤدي إلى تآكل الأنسجة الأسفنجية، خاصة في العظام الطويلة والبلفيك arch. In this site, no limiting membrane form and cystic growth is uncontrolled. نمو هذا الكيس يكون بصورة غير مسيطر عليها، بالإضافة إلى عدم وجود الفايبرس capsule producing cancellous structures and stimulate fracture followed by spread to new sites. تسبب أيضا fracture of bone. Diagnosis. Ultrasonography is particularly useful for the detection of cystic membrane, septa, and hydatid sand. Number 2, computed tomography scan to demonstrate cyst wall calcification and cyst infection. Magnetic resonance imaging and chest radiograph also used. Intradermal test employing amount of hydatid antigen. A positive reaction appear within 15 minutes indicates that the patient has or has had hydatid disease. Also, we can use serologic tests, are highly sensitive method for detection of this infection. If the abdominal cyst is large, on palpation, the abdomen throw of the cyst may be detected. إذن ممكن إذا كان متواجد هذا الكيس بالابدومن ويكون حجمه كبير الحجم، ممكن عن طريق جس المنطقة ممكن تحسس هذا الكيس. Demonstration of free protoscolices or daughter cyst from aspirated hydatid fluid. أيضا ممكن التحري عن هذه الرويسات الأولية عن طريق الاسبريشن للhydatid fluid. Image of a patient infected with this hydatid cyst presented with swelling in the left anterior chest wall. Computed tomography of the chest revealed hydatid cyst in the left lung extending into left anterior chest wall. Treatment. Standard procedure is surgical removal of the cyst or chemotherapeutic agents. Includes albendazole. It is better absorbed and penetrates well into the cyst. Administered orally in dosage 10 mg per kilogram per day or 400 mg twice daily for 4 weeks. Repeated as necessary for up to 12 cycles, each separated by 2 weeks. Also, we can use mebendazole orally in dosage of 40 mg per kilogram per day. Praziquantel has some protoscolicidal effect when it is given with albendazole. يكون أيضا فعال استعمال البرازيكوانتل ويكون قاتل وسام بالنسبة للرويسات الأولية. بير تكنيك. طريقة أخرى للعلاج هي استخدام تقنية puncture, aspiration, injection, re-aspiration technique. Performed using ultrasound guidance, involves aspiration of the cyst contents by a special cannula, followed by injection of scolicidal agent for at least 15 minutes, and then re-aspiration of the cystic contents
process may be repeated until the return fluid is clear from protoscolices. Cysts then filled with hypertonic sodium chloride solution. Per technique can be performed on liver, bone, and kidney cysts, but should not be performed on lung or brain cysts. Also, cysts should be larger than 5 centimeters in diameter. طريقة البير تكنيك: إحداث ثقب في الكيس المائي، ومن ثم شفط السائل المائي، ثم حقن مادة سمية قاتلة للبروتوسكوليسيس الرويسات الأولية. تبقى هذه المادة 15 دقيقة، ثم يعاد شفط السائل مرة أخرى. تكرر هذه العملية لحين الحصول على سائل نقي خالي من البروتوسكوليسيس، ومن ثم ملء هذا الكيس بالهايبرتونيك صوديوم كلورايد وليس هايبوتونيك. Echinococcosis, the other species, is multilocularis. Name of disease: alveolar hydatid disease or alveolar echinococcosis. Definitive host: foxes, dogs, and other canidae, also cats. Intermediate host: small rodents and human. Alveolar hydatid in man occurs in Central and Eastern Europe and Japan. The image of Echinococcus multilocularis. The hatched hexacanth embryos migrate from the intestine to the viscera, mostly the liver, where they grow by exogenous budding, in this way developing into alveolar hydatids. معظم الأجنة الفاقسة من البيوض تهاجر من الأمعاء إلى خاصة الكبد. يحدث تبرعم خارجي، يتضاعف حجمها ويكون نمو هذا التبرعم نمو غير محدود. When the infected viscera are eaten by definitive host, each hydatid scolex transforms into an adult form of spirocyte. Pathogenesis and symptoms. The site of the alveolar hydatid in a human is commonly in the liver and rarely in the lungs. Hydatid develops tiny irregular cavities. نلاحظ وجود تجاويف غير منتظمة الشكل صغيرة. Each cavity within hyaline membrane, frequently without fibrous encapsulation, so that the organism grows without capsule. The germinal layer may bud externally to proliferate in any direction, producing destruction of the surrounding host tissues. Often scoleces in this type of hydatid cyst in a human are few or none. Alveolar hydatid cyst. لا توجد في هذا التركيب أنسجة ليفية تحيط به. يكون نمو هذا النوع نمو غير محدود. يحدث تبرعم
للطبقة الجرثومية وباتجاه الخارج. In the liver, growth and proliferation of this larva is similar to a slow-growing tumor of the liver and can damage liver function. Sometimes it is difficult to differentiate it from liver cancer because of the invasion to the biliary and vascular tissue of the liver. Hepatic abscess, biliary obstruction, and portal venous hypertension, jaundice, and splenomegaly may appear. This infection is usually fatal in about 80%. The structure of alveolar hydatid cyst. ذكرنا أنه متكون هذا التركيب من tiny cavities, irregular in shape. No fibrous capsule surrounded the structure, and the germinal layer budding externally. Diagnosis and treatment. Diagnosis is confirmed by imaging techniques including ultrasonography and CT scanning, MRI, as well as appropriate laboratory tests, in addition histologic examination. Early diagnosis and radical surgery provide the best chance for definitive treatment and cure. Also, liver transplantation can be a life-saving approach in patients who are at risk of death. Treatment with mebendazole and albendazole has been reported, but standard treatment has not evolved. The other parasite is Diphyllobothrium latam. Belongs to order Pseudophilidian. Common name, fish tapeworm. Name of disease, Diphyllobothriasis or sparganosis. Need two intermediate hosts, which are the first intermediate host, Crustacea, Cyclops, and the second intermediate host, fish, while the definitive host, human. It is endemic in parts of United States, Asia, and Africa. This parasite belongs to order Pseudophilidian tapeworm group, which is characterized by having scolex with two bothria. الطفيليات التي تم ذكرها سابقا والعائدة إلى صنف الديدان المسطحة، صنف الشريطيات سيستودا، كانت جميعها ضمن رتبة سايكلوفيليديا. من مميزات الأوردر هو وجود الفور سفيريكال سكرز، المحاجم الكروية، والتي كان عددها 4. أما في أوردر السيدوفيليديا التابع لصنف الشريطيات التيبورمز العائدة لشعبة الديدان المسطحة البلاتي هالمنزس، نلاحظ وجود 2 بوثريا. هذه البوثريا هي مكان عمل السكرز، وتكون أعدادها 2. Morphology. This parasite is the largest tapeworm that can infect a human. The fully developed strobila
of Diphyllobothrium latam is up to 10 meters or more in length, has up to 4,000 superclotets. The interior portion provided with scolex, then neck region, immature segments, then mature segments, then gravid segments. Real image of this parasite. Scolex is a spatula. السكولكس هي منطقة الهيد، تكون شكل الملعقة المسطحة، provided with median ventral and median dorsal grooved suckers. Image of the gravid glottid. The location of the common genital pore locate in the mid-ventral side of the segment. Other image of scolex. We can see bothria, like a groove, two bothria. Common genital pore locate on the mid-ventral side of the segment. Real image of mature segments of this parasite. Ova. Ovoid in shape. Light golden yellow egg. Have an operculum at one end and small thickening of the shell at the opposite end. Unembryonated when passed in the stool، بمعنى لا تحتوي على الجنين السداسي الأشواك. Life cycle of Diphyllobothrium latam. Adult worm in the small intestine. Diagnostic stage by shedding of eggs in the stool, unembryonated eggs. Need water to form the embryo, which is called coracidium. After a period of time in the water, coracidium hatch from the egg and ingested by the first intermediate host, cyclop. Coracidium convert to the first larval stage, which is called procercoid larvae. After ingestion of this cyclop by the second intermediate host, small freshwater fish, procercoid larvae convert to the second larval stage of the parasite, which is called the plerocercoid. Then predator fish eats the infected small one. Mode of infection to human by ingestion of undercooked meat of fish or raw meat of fish contain plerocercoid. After ingestion, this plerocercoid go to the intestine, attach with the mucosa of the small intestine by the bothria, by the two bothria, and begin to form the other segments of the worm. Repeat the life cycle. رسم توضيحي للكوراسيديوم. فرق آخر بين رتبة السيدوفيليديا ورتبة السايكلوفيليديا. في جميع طفيليات التابعة إلى رتبة سايكلوفيليديا
كان الجنين سداسي الأشواك يدعى بالأونكوسفير، وهو طبعا هكساكانت امبريو. في حين الأجنة التابعة لأوردر السيدوفيليديا هي أيضا أجنة سداسية الأشواك هكساكانت امبريو، the first pair of hook, second pair of hooks and the third pair of hooks، لكن يطلق عليه بمصطلح الكوراسيديوم. هو عبارة عن ciliated oncosphere، هو oncosphere لكن يكون محاط بالأهداب لمساعدته على السباحة لحين الوصول إلى first intermediate host. Image of prosarcoid. The first larval stage of Dilophobothrium latum consists from head and tail. We can see the 6 hooks. Image of Pleurosarcoid, the second larval stage of this parasite. Head and tail. Pathogenesis and symptoms. Symptoms in the patient depend on a number of variables. Number 1, the number of worms present. Number 2, the amounts and types of products produced from the worms. Number 3, patient's reaction to these products. Number 4, the absorption of various metabolites produced from the worms. There may be intestinal obstruction, diarrhea or constipation, abdominal pain, vomiting and weight loss, or anemia. If the worm is attached at the jejunal level, there may be severe vitamin B12 deficiency due to the parasitic absorbing of about 80% or more of the host B12. Migration of proglottids can cause cholangitis, التهاب الأقنية الصفراوية. Diagnosis by detecting of gravid segment or by ova in the stool. Treatment by using praziquantel, a single dose of 5 to 10 milligram per kilogram for both adults and children, or by using niclosamide in a dose of 2 grams once for adults or 50 milligram per kilogram. انتهت محاضراتنا التابعة إلى طفيليات السيستودا. فقط نأخذ الكنترول للدايفيلوبوثريوم لاتم. Control of fish tapeworm infection in endemic areas requires sanitary disposal of human feces, well cooking of freshwater fish, freezing fish at a temperature of -18 degrees Celsius for 48 hours to kill the infective larvae.